హలో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ని సింపుల్గా డిజైనర్ బ్లౌజ్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ రౌండ్ నెక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ పైన నీడిల్ అవసరం లేకుండా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో బీడ్స్ స్టోన్స్తో స్టిక్ చేసి చూపిస్తాను. దీనికి కావలసిన మెటీరియల్ గోల్డెన్ బీడ్స్ చైన్, వైట్ స్టోన్స్ తీసుకున్నాను. ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూని అప్లై చేయాలి. గ్లూ పైన గోల్డెన్ బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేయాలి. సింగిల్గా అయితే సరిగా కనిపించదు కాబట్టి 2 లైన్స్తో స్టిక్ చేశాను. వైట్ స్టోన్ని కూడా గ్లూతో రౌండ్గా స్టిక్ చేయాలి. ఇలా మొత్తం అతికించిన తర్వాత బాగా స్టిక్ అయ్యే అవి విడిపోకుండా ఉంటాయి. బ్లౌజ్కి మొత్తం కూడా స్టోన్స్తో కవర్ చేసుకోవచ్చు. బ్లౌజ్ బ్యాక్కి హ్యాండ్స్కి స్టిక్ చేసుకొని సింపుల్గా బ్లౌజ్ని ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటే శారీ లుక్ ఎక్కువ అవుతుంది. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ని బీడ్స్ స్టోన్స్తో గ్రాండ్ లుక్ తీసుకురావచ్చు. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.